அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். கன்பராவில் ஆஸ்திரேலிய பாராளுமன்றத்தின் முன்றலில் இருந்து இங்கு 2009 ஆண்டுக்கு பின்னர் இலங்கையில் நடைபெற்ற இனப்படுகொலைகளிலிருந்து நீண்ட தூர படகு பயணம் மூலம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வருகை தந்து இன்னமும் நிரந்தரமான பதிவிட எதிர்காலம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் இன்று ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் அனைத்து நாடுகளிலும் இருந்து இங்கு இணைந்திருக்கக்கூடிய அகதிகள் தமக்கு நிரந்தர பதிவிட உரிமையை இந்த புதிய தொழில் கட்சி அரசாங்கம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து இந்த ஆர்ப்பாட்டம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழ் எதிரிகள் கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பில் மெல்பேர்ன், சிட்னியில் இருந்து பல பேருந்துகளில் ஈழத்தமிழ் அகதிகள் அழைத்து வரப்பட்டிருக்கிறார்கள். எதிரிகளாக இங்கு வந்து எதிர்காலம் ஒன்று சூன்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் அவர்களோடு இணைந்து மற்றைய நாடுகளில் பல இடையூறுகள், இன்னல்கள், அநீதிகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க முடியாத குரலற்றவர்களாக படகுகள் மூலம் இந்த நாட்டிற்கு வந்தவர்களுக்கு கடந்த அரசாங்கம் படகு மூலம் வருபவர்களுக்கு தஞ்சம் வழங்குவதில் பல கெடுபிடிகளை வைத்திருந்தது எல்லோரும் அறிந்ததே. அந்த வகையில் புதிய தொழிற்கட்சி அரசாங்கம் பல வழிகளில் எதிரிகளை அரவணைத்துக் கொள்கிற செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்திருக்கும் இந்த சூழலில் பாரபட்சமின்றி அவர்களது அகதி விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு நிற்கதியாக அவல நிலையில் உள்ள அனைத்து எதிரிகளுக்கும் புகலிடம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தே இந்த ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகிறது. பல நாடுகளிலும் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் பாராளுமன்ற முன்றலில் ஒன்று கூடி தங்களுடைய கோரிக்கைகளை விடுக்கிறார்கள். குறிப்பாக பின்னணியில் கேட்கிற இந்த சத்தத்தின் மூலமாக உங்களால் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என நம்புகிறேன். எங்களுக்கு தேவை நிரந்தர பதிவிட உரிமை என்ற கோரிக்கையை அவர்கள் முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே தமிழ் எதிரிகளும் இன்னும் வெகு விரைவில் நம்மோடு இணைந்து கொள்ளவிருக்கிறார்கள். இந்த மைதானத்திலே ஒருதர் பின் ஒருதராக ஒரு கூட்டமாக அப்படியே அணிதிரண்டு பின்னால் செல்லுமாறு அன்புடன் வேண்டுகின்றேன். இங்கே ஒன்று கூடியுள்ள ஈழத்தமிழ் எதிரிகள் இப்பொழுது இந்த ஆர்ப்பாட்ட பேரணியில் இணைந்து கொள்வதற்கு தங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஈழத்தமிழ் அகதிகளோடு இங்கே பங்களாதேஷ் மற்றும் சமோவா, ஈரான், ஈராக் போன்ற நாடுகளில் இருந்தும் இங்கே அகதிகள் ஒன்று கூடி அனைவருக்கும் நிரந்தர பதிவிட உரிமை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறார்கள். அங்கு வந்திருந்த சமூக குழு மொழிகளில் அவரவருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் விடுக்கப்பட்டன. আসসালামু আলাইকুম ভাই। ভাই আমার তো মনে হয় মোটামুটি আমরা সবাই বুঝছি। হ্যাঁ, আমরা এখানে পৌঁছার আগেই একটা ইনসিডেন্ট ঘটে গেছে। সেটা হচ্ছে দুইজনকে ফেডারেল পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে বিকজ অফ তারা যে ল এবং সিস্টেমটা বলেছে এটা তারা মানে নাই। ঠিক আছে। Here is our brother from Tamil communities. அனைவருக்கும் வணக்கம். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று இந்த உலகத்துக்கு முதல் மொழியாக படிப்பித்தவர்கள் நாங்கள். அந்த மூத்த மொழியிலிருந்து வந்த பண்பட்ட இனமாகிய நாங்கள், இந்த உலகத்துக்கு பண்பாட்டை கற்பித்துக் கொடுத்த நாங்கள்
5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னமே கோட்டை கட்டி வாழ்ந்த நாங்கள் பழக்க வழக்கத்தில் பின்னிப்போமா? பழக்க வழக்கத்தில் பின்னிப்போமா? இந்த உலகத்துக்கே பண்பாட்டையும் பழக்கத்தையும் நச்சிந்தனையும் உருவாக்கி கொடுத்த திருக்குறளை படைத்த நாங்கள் இந்த மண்ணிலும் இந்த மண்ணின் சிந்தனைகளையும் மரியாதையும் பழக்கத்தையும் நன்கு அறிந்து கொண்டு இந்த நாட்டு சட்டத்திட்டத்தை மதித்து இன்றைய போராட்டத்தை நல்ல ஒரு போராட்டமாக மாற்றி எங்களுடைய மக்களுக்கு உரிமையை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றோம். பங்களாதேஷ் மக்களுக்கும் அந்த பண்பாட்டை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். Kurmiwal uduno asiatos tapata de tsakha peaceful hal ki umuitsa kala shararat shur sharaban na godu dalta chwa shur sharaba shararat jodawalu agoi samalgirtya wana koi khpal karor line ke wadari koi message wir koi government ta Melbourne Sydney na camera Adelaide sura khal dalta wateli di Kurmiwal. السلام عليكم ورحمة الله. يعطيكم العافية والحمد لله أن شفناكم موجودين وإحنا نتمنى نوصل في رسالة سلمية. So we are here today because the Australian government continuing to deny the liberties right of the people who are seeking asylum in Australia, one of the wealthiest of the safest country in the world. Thousands of men and women and the children continue living here in Australia with no certain future. You need change. You need power. They have to have their voice. 10 years is enough. Enough is enough. Enough is enough. Doesn't matter how genuine is your claims, doesn't matter how genuine is the risk of harm or persecution for you back in your home country. They were instructed to fail you. However, we are not asking for handouts. We are asking for the opportunity to be part of this community. We are not problem here. We are trying our best. We are trying to be good members of this society. We're paying our taxes. We as refugees, we've been here for 11 years. 11 years in lockdowns. 11 years of not having rights. 11 years of not being able to work and to study and to become a normal human being. The promises that the government made, it's all been false so far. So we hope that they don't leave the 12,000 people who've been rejected as well. It's not fair for us to stay. It's not fair. It's time for us to start our lives and call this place our home. I'm from Bangladesh community who are suffering. If you see our banner is clearly mentioned, we Bangladeshi refugees do not want to suffer anymore. Please keep your promise. Do not make us separate. We are 31,000 refugees. We are not 12. Please don't play games with us. We are all together. Another speaker from Tamil community, Greta, to come on the stage and convey their message. Greta has 3 children. She is on a bridging visa and is among the 12,000 people who have been excluded from the government's announcement for permanent residency. Greta, on the mic, please. தமிழ் எதிரிகள் சார்பில் கீதா அவர்கள் அங்கு உரையாற்றினார். Hi everyone. Before I start my speech, I acknowledge the traditional custodians of the land on which we work and live, and recognize their continuing connection to land, water and community. I pay respect to elders past, present and emerging. Sovereignty has never been ceded. It always was and always will be Aboriginal land. We recognize the past atrocities against Aboriginal and Torres Island peoples of this land, and that they are still struggling, and that Australia was founded on the genocide and dispossession of First Nation people. I am Geeta and I am a community childcare educator.
I arrived here from Elam in 2013, hoping for a safer place for my family. Tamil Elam is situated in the northern and eastern district of Sri Lanka and has fallen victim to the 75 years of the ongoing genocide from the Sri Lankan state. That is the reason why most of us fled. We fled our homeland that was facing genocide from everyone's eyes, and yet still the world fell silent to the atrocities. I came here to raise my children to live in a safe and welcoming environment, a place where I can educate my children. I am here to speak today about how the Albanese government had neglected the 12,000 people from getting permanent residency. I am happy that the government is giving 19,000 people permanent visa, but I am not sure why the government left out 12,000 people. We have all also been in limbo for almost 11 years. We have also worked and paid tax. We have also lived in Australia, but why leave out 12,000 people? My eldest son is studying year 12 BCE. He has a passion to go to university and become an architect. But because our breaching visa, he is considered to be an overseas student and does not have access to HEC. He does not have the same opportunities. Many kids like my son are going through the same situation. Many families with goals, dreams, ambitions are in limbo and unsure their lives. Many families' lives are represented with a big question mark. Why put us this situation? Families from Pakistan, Afghanistan, Iran, Tamil Elam and many other countries are forced out because of wars and genocide, forced to leave their own country for the protection of their family and hope for a better future. Why put them in this situation? It's not fair. It's not fair. Every single one of us has been in this situation all of our lives, and we still are 12,000 people will still continue to leave no hope for the future. How long do we have to suffer? How long do we have to suffer? Labour, you have been in power for more than 6 months. Do not change the system for one group, but change the system effectively, all together. Change the system to every single refugee is provided with permanent protection and released from detention. Children have fallen victim to system. Do not provide permanent protection for one family and leave other family behind. We will not stop rallying and we will not stop expressing our voices. We will not stop rallying and we will not stop expressing our voices. We will keep fighting for refugees until every single person is free and is a permanent resident. Please say it with me. We want permanent protection. We want permanent protection. We want permanent protection. We want permanent protection. Free refugees. இந்த நிகழ்வில் ஈழத்தமிழ் எதிரிகள் கழகத்தின் அனுசரணையோடு மெல்பர்ன், சிட்னி மாநகரங்களிலிருந்து 6 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் பயணித்து பேருந்துகளில் இங்கே வந்து ஒன்று கூடியிருந்தார்கள். மதியம் 12:30 மணிக்கு ஆரம்பமாகிய இந்த பேரணியில்
பல நாடுகளைச் சேர்ந்த எதிரிகளும் இதில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றியதையும் அவர்களது வரிகளையும் விளக்கமாக சொல்லி தங்களுடைய கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வில் தமிழ் எதிரிகள் கழகத்தின் சார்பில் பாராளுமன்றத்திற்கு உள்ளே சென்று அங்கு அமைச்சர்கள் சிலரை சந்தித்து வரவிருக்கிறார்கள். அவர்கள் வந்ததும் அவர்களுடனான நேரடி அனுபவங்களை அவர்களோடு அமைச்சர்களோடு அவர்கள் பேசிய விடயங்களை பற்றிய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். I'm Ranka Imbukumar from the Tamil Refugee Council, and I'm the spokesperson from Tamil Refugee Council. A delegation team went in, including myself, with 5 Elam Tamil refugees who were witnesses of the ongoing genocide, and they met with Peter Khalil, senators of the Green Party, and also independent member Lydia Thorpe. All 3 different types of parties had given us different answers and different solutions to the issues that have been occurring for Elam Tamil refugees. Lydia Thorpe was an individual that shone throughout the whole delegation team, and she explained that she will most definitely explain that the acknowledgement of genocide is still alive. And she will say in May that Mulli Vaikal has happened and that Mulli Vaikal is a painful time for our Elam Tamils. We also heard from Peter Khalil, who will try and urge that there's a meeting with Andrew Giles with the refugee Tamil community. We also heard with Green Senators Jordan Steele John and also Senator Janet Rice, and they explained that they support that Tamil refugees continue having a voice. And all 3 different members took our report submission that had witnesses of genocide and reports given from the UN, from the ITJP, and from Pearl. All different types of reports were collated into one report from the Tamil Refugee Council that showed that the DFAT country report is still false and that should be changed in order to amplify the voices of Elam Tamils, that Sri Lanka is unsafe and that the genocide is still ongoing. ஆஸ்திரேலிய எதிரிகள் கழகத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளரான ரேணுகா இன்பகுமாரோடு சென்ற ஐவரும் தெரிவித்த கருத்துக்களின் தொகுப்பை உங்களோடு இப்பொழுது பகிர்ந்து கொள்கிறேன். லேபர் கட்சியைச் சேர்ந்த பீட்டர் காலில் மற்றும் கிரீன் கட்சியைச் சேர்ந்த 2 செனட்டர்கள், சுயேட்சை உறுப்பினர் லிடியா தோப் ஆகியோரை சந்தித்தார்கள். 3 தரப்பினரும் வித்தியாசமான தீர்வுகளை, வித்தியாசமான அணுகுமுறைகளையும் பரிந்துரைத்ததாக தெரிவித்துள்ளனர். இவர்களில் சுயேட்சை செனட்டர் லிடியா தோப் அவர்கள், எமக்கு முள்ளிவாய்க்காலில் நடந்தது இனப்படுகொலை என்பதை முழுமையாக தான் ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் தான் அதனை வலியுறுத்துவேன் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதே நேரம் தொழிற்கட்சியைச் சேர்ந்த பீட்டர் காலில் அவர்கள் குடிவரவு, பிரஜாவுரிமை மற்றும் பல்கலாச்சார அமைச்சர் பீட்டர் கைல்ஸ் அவர்களுடன் தமிழ் பிரதிநிதிகளை சந்திக்க வைப்பதற்கான முயற்சியை தான் எடுப்பதாக கூறியிருந்தார். பசுமை கட்சி செனட்டர்கள் ஜோர்டன் ஸ்டீல் ஜான் மற்றும் ஜெனட் ரைஸ் இருவரும் எங்கள் தொடர் போராட்டங்களை வரவேற்பதாகவும் தமது ஆதரவு என்றும் எமக்கு உண்டென்றும் குறிப்பிட்டனர். அத்துடன் நாம் 3 தரப்பினருக்கும் ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் ITJP பேள் அமைப்புகளின் அறிக்கைகளில் இருந்து தமிழ் எதிரி கழகத்தினரால் தொகுக்கப்பட்ட அறிக்கை மூலம் டிசாட்டின் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள தகவல்கள் உண்மை அல்ல, அது மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதையும், ஈழத் தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பான நாடல்ல இலங்கை, அத்துடன் இன அழிப்பு அங்கே தொடர்கிறது என்பதையும் அந்த அறிக்கைகள் மூலம் அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினோம். ஒட்டுமொத்தமாக இந்த சந்திப்பு என்பது நமக்கு ஒரு மன நிறைவையும் நம்பிக்கையையும் தருகிறது என்று கலந்து கொண்ட எதிரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் எங்களுக்கு மிகவும் சப்போர்ட்டாக வைத்தார்கள். நாங்கள் இனிவரும் காலங்களிலேயும் அகதிகளுக்காக நாங்கள் போய் ஆர்ப்பாட்டங்கள் பண்ணணும். இப்படி பண்றதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அழுத்தங்கள் கூட கொடுக்கப்படும். அந்த அழுத்தங்கள் மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு விடிவு கிடைக்கலாம் என்று நம்புவோம். அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களே, புகலிடம் கோரி, நிரந்தர பதிவிடம் கோரி, நிம்மதியான வாழ்வு தேடி அலையும் எதிரிகளின் வாழ்வில் ஒரு விமோசனம் அல்லது அவர்களுக்கான நிவாரணம் கிடைக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன்.